اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود، از گوشه برون های ای کوکب هدایت. یا ابن حسن، یا ابن یا ابن الحسن، یا ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين،
يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عنده اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحاد النغي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها Please consider your hajat. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. Brothers and sisters, سلام علیکم و رحمت الله. بابا درست جواب بدین. What is this? سلام علیکم و رحمت الله. Ahsan, mashallah. May Allah accept your prayers, inshallah. Please recite loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. I have this very small announcement. We need volunteers for buying donuts, eggs, and some other things edible for Eid al-Fitr. Please, whoever wants to be responsible for that, talk to Khanum Musavi or Afshin in the kitchen, because we don't want to, everybody buy just one thing. So please arrange it with Afshin and Khanum Musavi. Thank you so much. May Allah accept all your prayers. Please recite loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Edible. خوردنی. الان آقا عمر میگیره. و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صل علی محمد و آل محمد ووفقنا فیه in this holy month of Ramadan ووفقنا فیه على مواقیت الصلاة الخمس. This is the prayer of our beloved Imam as-Sajjad, Imam Zainul Abidin, in his book Sahifa Sajjadiyah, the 44th dua to welcome the holy month of Ramadan. Imam requests Allah subhanahu wa ta'ala, on this holy month, make me successful, make me attend to the appointed moments of the daily prayers. Ala salawat al-khams, ala mawaqit al-salawat al-khams, بحدودها التي حددت, within the boundaries, within the bounds that hast set, that you have set. وفروضها التي فرضت, and obligations thou hast decreed. ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقدت, the duties that you have assigned and the timings that you have specified. One of the side blessings of the praying on time is that it attracts people. It attracts those who do not follow our faith and religion. When they see you sincerely praying, your co-workers, people passing by, those who are not familiar with what we do,
Sometimes this is the experience one of the brothers shared with me today. And they said, we were walking by the ocean somewhere, and then it was the time of Salat. Me and my brother started our Salat. And then there was a non-Muslim person passing by. That individual told me that I enjoyed your sincere prayer with Allah. Didn't know what I was saying, didn't know what dua or what supplication or what verses of the Holy Quran I'm reading or reciting, but they just said, thank you. I really enjoyed your sincere supplication with Allah subhanahu wa ta'ala. So that's one of the side blessings. And Imam Sajjad alayhi salam teaches us to ask Allah, to ask Him the Almighty to make us successful to attend to the appointed prayers, daily prayers. That is that. That was our muqaddamah. Let's get back to our nightly discussions. We were talking about Ahle Amal, those who practice Islam by actions. It's not just on their tongues, and it's not just empty slogans that they throw out in gatherings. Rather, in real actions, they practice the faith of Islam. Yesterday we talked about the concept of niyat, intention. And we said that amal has an embodiment, which is the action itself, and then has a spirit, and that is the intention behind this embodiment, or within this embodiment. The livelihood of amal is due to the intention of that amal. You might do the best looking thing, the best looking task, with the worst intention. I might pay charity with the intention of showing off to other people. It's not going to add anything to me except it's going to add to my load. It's going to make my load heavier. Because it's even worse than sinning, because the appearance of it is good. And if people knew of my inner intention, they would have really then get distracted from the Islam. Intentions are very important. Tonight, I want to continue back with the saying number 150 of Nahjul Balagha from Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Please recite the salawat. And I promise to make it short so that we can finish before 10, even though I have just about 10 minutes, but that's fine. Imam, remember, he said, don't be one of those who wish for success in hereafter without having a backup of amal, actions, without having this wish backed up by actions. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير amal. Then Imam started to go on describing who this group of people are. Imam says this, beautiful. يعجب بنفسه إذا أوفي ويقنط إذا ابتلي. When he recovers from an illness, from a tribulation, from a hardship, he feels vain about himself. He walks such a pride, with arrogance. يعجب. I mean, he enjoys himself more than what he should enjoy, like in the wrong way. وَيَقْنَةُ إِذَا ابْتُلِيَ. When he faces tribulations and hardships again, he becomes hopeless. يَقْنَةُ إِذَا ابْتُلِيَ. We tell them, brother, come and make dua. Masjid is for you. Come and make dua. The dua is closer to istajaba when you do it in gathering.
The dua is closer to the istijaba and to be answered in the houses of Allah, in the masajid. Do it. Go to the shrines of Ahlul Bayt. Make ziyarah. He's hopeless. No, it's not going to help me. He knocks every other door except the door of Allah. وَإِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ. Now the hardship gets really serious. This guy loses his job. He's getting kicked out of school. His GPA is almost zero. No hope for the future. إِذَا أَصَابَهُ. These are examples of hardships. True hardships are not these. These little things come and go. The true bala is being away from our mom of time. وَأَنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَى مُضْطَرًّا. If distress befalls him, he prays like a bewildered man. مضطر, disparate. وَإِنَّ لَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرًّا. When he finds ease of life, he falls into deceit and turns his face away. Sometimes those closer servants of Allah subhanahu wa ta'ala have to ask Allah subhanahu wa ta'ala for their hajat multiple times, because Allah subhanahu wa ta'ala loves to hear them. If their dua is answered right away, they might go away. Sometimes some of the creators, because of the sins and the acts of disobedience and the distance they have made with themselves and Allah, once they make dua, it's accepted right away, because their voice of supplication with Allah is detested by Him because of their actions. But Allah subhanahu wa ta'ala loves us. He loves our supplication. He doesn't like us to turn our faces away after our hajats are answered. Oh Allah, give me a good spouse. I get married. I disappear from masjid. He wanted you here. This one is mind-blowing. It says, تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن. His nafs, his inner desires, make him go and proceed on the things that he's doubtful about the success of it. For example, going after investing in something that he's unassured of whether my investment will return back or not. He does it with complete determination. On the things he's doubtful of success of it, he has full determination. He rushes towards it. Just making examples. And on the things he's sure that there is a result, there is the need of it, he doesn't have determination. He knows that the hereafter is ahead of us. He knows that we are facing eternity. Eternity is ahead of us. Doesn't get prepared for it. For this dunya, getting a raise in my job, buying the satisfaction of my boss at work, trying to earn the smile of my professor at school. He does everything he can. And then most of the time he fails. Imam says in one of the other notes that notice, keep a note, be aware that not all of your dreams in this world are going to come true. This is dunya. This is the nature of this dunya. برای رسیدن به مال و ثروت و جاه و شهوات و اینها به سراغ راههایی میره که اطمینان نداره به نتیجه برسه، به امید اینکه شاید به نهایت مطلوبی برسه، ولی درباره کار آخرت
که یقین داره فلان عمل اثر داره تنبلی میکنه، عزم و اراده ای نداره. یخاف علی غیره بادنا من ذنبه. This is so interesting. For others, he's afraid of small sins. If it is his daughter, a little bit of hair is showing out of her scarf, he gets up and he gets angry and mad. And then if he looks at the worst haram scenes, it's okay. يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى مِنْ ذَنْبِهِ. If his own wife commits something, man, there's a big battlefield at home. Things are being thrown and bad words are being said and there's exchange of fire. If he does the same thing, it's okay. It's okay. Amir al-Mu'minin says, don't we be one of these people with these descriptions. If you want to advise someone on a good, ask yourself first, am I acting upon that advice myself or no? If you really, really take that lesson, many of the issues and arguments we have at social level will disappear, will be cured. وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ. And he expects for himself much more than what he has done. He finally did it on time, and he expects a miracle by the end of that very first day. Baba, you didn't do anything. That was your duty. He prays, finally gets the chance and tawfiq to pray Salatul Layl. The day after, he expects all of his issues to be resolved. Not saying that is impossible. That is a possibility. But do we worship Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of success in this life of dunya? No. We worship Him because He deserves to be worshipped. Because if we don't worship Him, we are going to worship other idols in this dunya. We are created to be abd. We are created to be slaves and servants. If we are not worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, be sure, I ascertain you, we are worshiping something else. That is not God. يَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرِ مِنْ عَمَلِهِ. The least that he does, he expects to sell it the most expensive to God. Don't be one of those. Don't be one of those. These are contradictions that some of us might come across in our own lives. And this is the last one, inshallah. With this I will end for tonight. إن استغنى بتر وفتن وإن افتقر قنت ووهن. If he becomes wealthy, he becomes self-conceited, he becomes snobbish and arrogant, and falls into vice and corruption. And if he becomes poor, he despairs and becomes weak. إن استغنى بتر وفتن. He's having a simple job, an adequate amount of income. He's very fine. All of a sudden, Allah subhanahu wa ta'ala tests him. خدا امتحانش میکنه با یک گشایشی در دنیاش. زیر و رو میشه. اونی که اهل عمل نیست. اونی که امیرالمومنین میگه اینطوری نباش. یه بلا بهش میخوره. فقیر میشه. کرونا میاد شغلش رو از دست میده. کاسه چه کنم دستش میگیره. میگه من بدبخت‌ترین آدم دنیام. خدا از اول برای من خیر نخواسته بود. کاش من یه جور دیگه بودم. اصلا کاش مسلمون نبودم. اصلا کاش اینطوری بود. آی کاش پدر مادرم اینا نبودن. هزار تا حرف. با یه قصه و غمی. We need to ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us capacity before being tested by the blessings of this dunya. Before getting that raise in our
material life, to have the capacity of it, to be prepared for it. Let's not forget where did we come from and where we are heading to. There's so many verses of the Holy Quran that I wrote down to mention, but because the time is over, and if we talk about timings of salat, we have to respect our own timings as well and be organized and on time. So inshallah, with this I will end and we'll catch up tomorrow. Assalamu alayka ya ahl bayt, assalamu alaykum ya ahl bayt an-nubuwwah وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، دست من بی کس گیر، از بحر خدا عباس، از بحر خدا عباس. سلام خدا بر تو باد ای عبد مطیع پروردگار، ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. اینقدر آقا بود. امروز یه کسی زنگ زد به من، یه تعبیری رو گفت، از موقعی که شنیدمش هی تو فکر میرم گریه میکنم. سقای وفاداران، آقای علمداران، دست من بی کس گیر، از بحر وفا عباس اومده دستگیری کنه از ما. شبای آخر ما رمضون دستمونو بگیر. این عزیز اینطور میگفت دیدی روزی تشنت میشه، دست و صورت تو با آب میشوری، آرامش میگیری. گفت وقتی آب میبینی نمیتونی آب بخوری، یاد عباس بیو. رفت وارد نهر شد، مقتل مینویسه دست رو در آب فرو کرد، بالا آورد. من میگم راوی نفهمیده عباس رو، میگه ذکر عطش الحسین، یاد تشنگی حسین افتاد، آب رو فرو ریخت، از نهر بیرون اومد. من میگم راوی نفهمیده، فهم خودش رو در تاریخ نقل کرده. مگه میشه عباس از تشنگی مولا و آقا و اطفالش غافل بشه لحظه ای؟ این عزیز اینو میگفت دیدی روزی دست به آب میزنی دستت خنک میشه کیف میکنی. گفت این دستشو به آب زده بود، این دستها خیس شده بود، خنک شده بود. همینم ابی عبدالله از آب بهره نبرد. شاید این شد گفت دیگه دستامم نمیخواد. من دیگه دستامو نمیخواد. صلی الله علیک ای اهل حرم، میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد. خدایا به حق ابوالفضل العباس عزیز دل حضرت زهرا 10 مرتبه یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. O Allah, hasten in the return and the reappearance of our beloved Imam of Time. Make us to be his followers, his hands of aid, his companions, inshaAllah. Grant the tawfiq and the opportunity to the generations coming after us to help and be a support to their Imam of Time, inshaAllah. O Allah, accept our deeds and a'mal in this month of Ramadan. Don't make us to be amongst those who are deprived from your mercy in this month of Ramadan. واجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين ببركة الصلوات على محمد و آل